From London to Ghana, yeah. BWF in the house, let's go. Integrity, excellence. We rise together. We stand with you. We stand with you. BWF, when the path is tough, we'll pull you through. From Seven Sisters to Accra too. We stand with you. We stand with you. On the high road in London town. 2028 on a house we're found. And Christine the sound. Family, immigration, wills and probate, we're around. 30 years strong in the game. We got a law in our name. When life gets heavy, we lift the weight. Together we claim the fame. Oh, you want a dream? You need a team. BBUF by your side, shine like the stream. From across Golden Dawn to London City Gleam. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contested and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner, with over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. I welcome you all to today's program. And then, so me ma wakran kribia akwaba. Me adwumi die no so. Emsene ya sha sentem kakra nti mesre bibia wo bia no bomode anaka ye ho na enwewie ni ntemtem na se ne be ya wo chefa ewo mu no wo nsa beka. Enen so twede ampo adaroma. Ode nkwa chen na adwumedi a ye de ba every Friday bia no. And then so ye de abetu dwa e de ama ye BWF Solicitors omo adesua e legal education and as a legal hour no eno so na o hwe me na mese we ni die mo wonya ba so ano e ma nkra on chemfa na mbombo mode ana hye pianetiko na nkwa chichichi na obi nso nya ho mfa so ene topic aye wo no e mo hwam pa me ka se mo hwam na che se dudu na sorry Duduana kasa ebenya ho emfaso skill worker when it comes to skill workers
nsɛmsɛm no a woa wonim nkurɔfoɔ wɔ ho nsɛm, nkurɔfoɔ wɔ bedding, nkurɔfoɔ wɔ kyerɛ sɛ nneɛma a ɛha ɔmo because of skill worker visa ɔmunya de baa kurom ha. Nti no sɛnea ɛtie biara no mɛsrɛ wo na hyɛ na obi biara a ɔda skill worker visa so no obenya ho mfasoɔ na wotu ho anammɔ ntam ansa na ayi akakyire. Nti no ɛnɛ nso mɛda wo ase. Ɛnɛ me resource person a mene no ɛwɔ ɛyɛ yɛ bra penny yɛ papa baako pɛ yɛn lecturer yɛ teacher ɛyɛ lawyer Charles Asma. Ɛnɛ ɔno na yɛne no bɛdi dwuma no akodare mu ankasa na yɛde nsɛmsɛm bɛba bɛto ɔno tietie mu. Nti mɛma no akwanya na ɔmfa nkyia ɛma etiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ nea ɛwɔ hɔ no na yɛde yɛatoa so. Nti lawyer Charles Asma mpakyɛw mɛma wakɔ aba ɛba dwumadie yi so. Ejoso pa na pomo adom nko a na ahwɛ yie yɛ ho yɛ ankasa. Na yɛn nso yɛgye de sɛ mo nso mo ho yɛ ɛwɔ hɔnom saa. Me adom pa. Yo, ɛnam de akwanya ne ma na wekyia atiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ nea ɛwɔ hɔ no na yɛde ato dwa de ama wo. Yo, me da se bebre. Yo, etiefoɔ ne ahwɛfoɔ ekyekya obi biara bebi a wo bia ende yɛde dwumadi na abra wɔ ntam ɛyɛ nnɛpɛ. Next week ɛkɔ 9:30 no a na update a yɛde bɛba fam no nyinaa ne sɛ obiara wɔ BRP a ewu ɛyɛ card no obiara deɛ ewu anase dodoɔ no ɔmo deɛ ewu 31st of December 2024 na aban kan sɛ obetumi eyusu ID ni nyoma for 1.5 years nti nka June wei no na wontumi yusu biem aban asan extend no akɔ end of the year nti December 2026 nti wo BRP card obi o ma your application e be say do you have BRP card but I say yes I say if it is expired by 18 months after you cannot use it so aban say ewu a obetumi use for 24 months no a year December 2026 to betumi use e dey your application betumi use e dey aye bibia na mbom untumi use improve right to work because eno no enye e-visa it has to be linked to your e-visa the e-visa no ewo computer so ma card no ye old one na ekura wo no a ewu no ma obetumi use for the next 6 months and sawato actually. Yo, lawyer Charles Asma na ebi mo nso na omo kita ya ka ne say residence card na no de ebewu mefa say 2030 no eno nso ana eno still a omo tumi use no Antina na make us ebi mo die dodo na de no ewu 31st of December 2024 but na ehu ne say obi o mokuta EU card ni bi na sa EU family card no bondo bi obi ma ne de ewu 2026 obi kura ne de be ewu next year ene ne yakeka ho je sa wo de no deadline no e kire say ewu ye de a kire say which me use and they okay which ye be valid but technically na say you valid o valid o enye no ni idea we use nya we use pa visa no. That's correct. Because visa has come to stay. And I do na mubetu kwai akwama ebe visa na very straightforward. And I think say it makes journey also very you can say smooth. Then say kwa odi try I say scan ya na nam ho na instead of a putting in your computer when dig it na wo passport mo ni ahyehyɛ mu na afi visa na very very straightforward udu airport ma own kra I think say that is the era we are now. Even Ghana kra astati use visa na say visa na dey worldwide no. I think that's the way forward. Obi anopobi catch me say omo dey track and I'm say yes of course from 2-3 years coming na year kono
everything you do, you can't hide anymore because even when the crowd go door post bia obedu anu bia cameras wo ho scan we ni na oremu a wo ho information na aba betu bia. That is the era we are going in now. Until no ope wo mpo anya bedu, but no enye yi visa ho asem na eka no ye beka skill worker for ho asem, especially their dependent no omo ho ansam na ebeka. Nti no producer mpacho betumi the topic no e de atudwa e de amame na yetumi pensem mo eno ne say ye bisa question ene say skill worker dependent visa extension no dodo na say ukoji visa na wo main applicant ne koji visa na wo dependent na ya na utumi twen say wo de ni bewu a ansa na wakoye extension na say wakoye wa renew wo de no nanso no nsɛmsɛm kakra aba ho ɛne sɛ ɛno no question a ɛnɛ yɛbisa sɛ how the law works for the 60 days notice na ɛyɛ a na ɔmode ma no ɛne cancellation ɛne switches no ɛno nɛnɛ ɛyɛ main topic a yɛpɛ sɛ yɛka ho asɛm. Yɛma wo 60 days, yɛma wo cancellation ɛna switches a ɛdɛn ɛna ɛteɛ, sɛn na ɛteɛ, dɛn na ɔsɛ woyɛfa ho ɛna kwan bɛn na wobɛfa so. Nti ɛnɛ ɛno ho asɛm titiriw na yɛbɛhyɛ. Mɛsrɛ w'ani die mu dodo na maba so na mombɔ mmɔden anhyɛ program ne ma. Menim sɛ na yɛaba ntɛm nti some of you na yɛ ana motwɛn 9:30 no dodo na enhyɛ da enhu ye. Nti no keep sharing, keep posting it out, liking our pages, and then subscribe to the YouTube channel no se na be ya obeka ebusua no. Aye BWF Solicitors legal hour na me a me no kase ni diane manyeti medam ase na monka ye ho. Nti lawyer Asma ene question amako kukuru de aba no yendi kan skill worker no dependent na nyina yenim se ne etie, but when you add the extension visa extension na eno ho asem na yehu se ne etie na afen so ye bisa say how the law works for the 60 days notice na yede ma no, and I say cancellation ayede ma, and I say even po so person ye switcher eno nso ho nsem no edo na mesrew na wacheche ye muntieti ene no etie fo mo hye ne nso ene no ye bepontem kakra bi pe nam say or say conferences go or say attending na ene nyina in aid of legal nyamanyome ye ante no mo adwane ye ntam de mesrew mo na mo share the program. Last ma me bisa me question pacho skill worker dependent visa extension, you know, how the law works for 60 days notice, cancellations, and switches. No, kwan ben ye befa so send etie, send a train. Dear no say ye fa home. Ni nyina me bisa o ucheche mo no questions ne ba na me bisa. Pacho adaroma na cheche ye mo. Yo, medase bebre na. Yo, etiefo ne ahwefo and there ye share skilled worker dependent visas. Na ye share say o visa ebewu na wo be extend no. Na nina ne say obi ma waba oba UK no one ne kunu anasa na yire na ba ye care anasa any other skilled worker visa, but dodo no ekura care visa nti ya anasa ankomo we no ekọ ma care for na nimpa no eba no bia ya ma no 3 years because na yire anasa ne kunu main applicant no ne visa no sponsored for the first 1 year 3 years obi kwa dey 5 years obey mu ye hwe enyoma miensa ewa ha but context na ye dey ma no obey mu no onim say ne visa na ekura no no enyan wuye because ne yere anase ne kunu de no ebewu 3 years time na emra no eka say nwuye de a ende enhia say obe renew agi say ebewu a ananso say wo ho kafo no ede ekosesa akọ another employer upa udie enkoye bi because enwuye ti dudu ono anu sa no omunim ba ende ye hwe ba ku mienu bi aka ho nti ne nkomodie no ebefa obi a yama no main applicant no 60 days
main applicant, you many 60 days. What will the dependent applicant also do? And also 60 days ne kano. And I say agina or what say on the no ebe 3 years time no. Sa agina na enkura no. We also yɛbɛhwɛ sɛ main applicant no yɛama no cancellation notice. Sɛ yɛ cancel no visa sɛ ɛkɔdi bɔne bi anaasɛ application a ɔyɛɛyɛ no ɛmfa kwan mu fake document bi anaa whatever no yɛ cancel no visa no with immediate effect. Ɛna yɛaka kyɛn sɛ ɛbɛwu ɛyɛ immediate anaa nso sɛ yɛ cancel na yɛaka sɛ by this date no ɛnyɛ adwuma biem. And saa nipa no so no onim say 3 years time as an visa no ewu because main person no ne visa no bewu 3 years time. The saa nipa ya within 1 year no yama ni notice cancellation notice ono so na ya hwe the third one main applicant no aswitch or switch by force say ono so on switch bia na ya hwe no so na ya hwe say 60 days no any cancellation no why na yɛde notice no ɛma no yɛde ma ɔmo mmienu nyinaa anaasɛ yɛde ma nipa baako na sɛ yɛde ma nipa baako a dependent no sɛ onim a then na wɔde bɛtete ne ho anaasɛ biribi ani hɔ nti edi kan no yɛhwɛ 60 days notice 60 days notice 60 days notice no yɛde ma main applicant ɛwɔ abrɛ a ne dependent no ayɛ abra ne employer no ɔyɛ ne sponsor no we lose his license anaasɛ onni adwuma nti ɔno ankasa wa report no ho sɛ yɛde nkurɔfoɔ ba ɛbaeɛ but adwuma ni hɔ nti reporting no anaasɛ sponsorship mmara no hyɛ wɔn sɛ ɛsɛ sɛ ɔmo report nti ɔmo report no yɛabrɛ worker no 60 days notice na yɛaka kyɛn sɛ wo company say bi a wonkɔ adwuma anaasɛ wo company say adwuma ni hɔ anaasɛ wo company ne license no yɛagye saa nti yɛama wo 60 days notice sɛ fɔkɔpɛ adwuma foforɔ anaasɛ fɔkɔpɛ application foforɔ anaasɛ fɔkɔ wo kurom saa 60 days no yɛde ma main applicant because dependent no deɛ ɛnyɛ no n'asɛm ɛyɛ main applicant n'asɛm. But say the main applicant na about affect dependent no. It is a main applicant ya man 60 days a brodo do or no let's assume say ne visa no ebewu December 2027 for the sake of understanding answer for this purpose no. The visa no bewu December 2027. Na ye 60 days no notice no ama no ende. And then 5th of June. Until 60 days, ebedu July, August. Until that will be 5th of August, 2026. Yedama main applicant, Yedama main applicant, who dependent, who ni main applicant in that because mobile had no more mobile na boom. Nti information yɛde bɛma main applicant no ɛsɛ sɛ wo nso wonya anasɛ wohu automatically because wɔyere anasɛ wokunu no nti ama no 60 days a by all means wo nso woyɛ aware na 60 days wei nea nkyɛ yɛde ma ɔno no ne sɛ ɔno ɛna okura sponsorship no ɛna ɔno ɛna employer no ɔno ne deal nti home office report a ɔno na yɛbɛ report no nti report no notice no yɛde abrɛ ɔno anasɛ home office ɛgye employer no ne license efi ne nsɛm no worker no a ɛyɛ wɔ yere no ɔno na yɛde letter no ɛbrɛ no nti sɛ wo ne na ɛte a ɛsɛ sɛ ɔma wo notice no copy sɛ o mewura sei na abo anasɛ mewura sign na sei na esi because woyɛ family tuntum nka sɛ meyere yɛma no 60 days baabi deɛ yɛama me bi nti home office ɔmo ama me hwee
Yeah, Maoshi, because in your own no enya. The woman share a hono and so. Na Sanim Paway, when you send the visa bewu next year, 2027, December. But notice ni by 60 days no ebewu 5th of August 2026. On chain enkodu next year, and answer about affecting no. Mrana say about affect you. Because instead of say visa ni bewu 2027 December no, after ya try benim into bewu 5th of August 2026. So when you are more now what say wo yere anase wo kura nka nkyerɛ nti wo de ndeɛ next year woda hɔ a woda nso na wo nan egu abɔnten efi sɛ August betwa mu no na afi wo yɛ overstayer to mention no so that is the 60 days through employer 60 days through employer nti through employer no sɛ bi a ya cancel the license anaasɛ wa report to sɛ wo nkɔ adwuma anaasɛ adwuma employer na kasa report no ho say oni adwuma in each of these three scenarios no omo de 60 days bembrel and nipode bembrel no home office so employer na ka kyerɛ say na esi a twɛn say home office e de notice no bembrel so home office emfembrel a na kyerɛ sɛ we okay temporarily nti mo man hye ɛhɔ no enso now you another 60 days ye de bembrel dependent, This time, and yet through the employer, through the main applicant partner, We a brea main partner, akwa report to dependent, and say, omuni wobium, our negu, and that's a mintemotity. Into our fairly separation form, or fairly separation form of Bobo Udin, because of our Bodin into wo, and a de letter no, a bebrel. Nti the 60 days in the brewer, not just say, I catch out say, when your information say, my warrior no, and that's a relationship, it is no longer subsistent. So, until 60 days, say, would be called chrome, and that's what the pay a juma, and that's what the pay visa application for fraud. Na why? Until moment share a one and so 60 days through the employer and 60 days through the partner. Moment share a one and so. Now, in either way, 60 days a reduce expiry date of the visa to 60 days only. In the 60 days no ba na etwemu na empo we share code ejuma, it is not valid because letter na yede brown which is the body of the visa no ewu enti ekokra. Now, we be sent out na ebasa still share code me e-visa ejuma. Ebasa na e-visa no ejuma but a mistake. Let's just more activate no and that's more update no. To mention so. I feel call cancellation. Cancellation. How the law works with cancellation. Cancellation is a main applicant any dependent ọmụ na ọmụkura visa baako ɛna ebi a ọmụ akɔyɛ biribi ne sɛ ebi a ɔmpɛ sɛ ɔmụkɔfa ɔmụ ba ɛba anaasɛ ɔmpɛ sɛ ɔmụma obi invitation na kyerɛ sɛ after the visa ɔmụ pɛ sɛ ɔmụyɛ biribi anaasɛ ɔmụ akɔyɛ biribi ɛma fikasimfo ehu sɛ ntorɔ bi akɔba mu sɛ ntorɔ ɛba mu a ɛyɛ misrepresentation and misleading and use of false documents. Either way, and I say use of false document information. Say basa the throw will say, which and throw baby. A brow person kofa will be ba. And as a brow person will be invitation. Say ya ba, say ya unia, say ya ukunu, say ya wine. Una wujine mu na we invite nimpano. And I say una wujine mu na we sponsor nimpano. Nti nimpano kra no use fake document. And now say fake information, and also one kind of crowd baby. Once they are linked to you, it will affect you. Nti that breno, eba cancellation notice. But before you ever cancel, you ever notice to cancel. I have friend minded to cancel.
na yɛaka kyerɛ sɛ yɛhu sɛ sei akɔ so anaasɛ yɛhu biribi nti kyerɛ mu ma yɛn. Wɔntumi ankyerɛ mu na antɔ ɔmo aso mu a ɔmo bɛgyina mmara no so na ɔmo akansel. Ɔmo cancel a obi ma yɛ cancel pɛ ne yɛama no immediate cancellation. Nti yɛ with immediate effect a ɛda no a wonyaeɛ no a saa da no a no na kyerɛ sɛ yɛ cancel no the next day no na ɛnyɛ adwuma ebiem. Na kyerɛ sɛ wo visa no a wodwen sɛ ɛbɛwu next year no afi deɛ ɛwu ɛnnɛ ya. That is cancellation. Na sɛnea na yɛkyerɛ mu no ada sɛ woyi so fake document ayɛ wo ba application wokunu application ɛne sɛ obi a wokɔfa n'aba no wo sponsor no application no woyi so false information anaa mpo sɛ bi a nipa no kɔfa wokunu aba anaasɛ wo ba aba na yɛbisa no sɛ have you ever been refused a visa before wo ba no yɛrefuse no pɛ wanka nokorɛ wosi no ɔmo so nim sɛ yɛ yes ɛno nso ɛyɛ false information ni bi no ɔmotumi gyina so cancel. Nti biribi a betumi ama ɔmo cancel application no ne nneɛma a yɛakyerɛkyerɛ mu no mana ɔmo cancel pɛ a it take immediate effect. Ɛba saa visa no ewu dada from saa bere no a. Nti even though wobɛkɔ share code anaasɛ wo e-visa no na ɛwɔ hɔ sɛ ɛbɛwu next year no because of cancellation notice nti replace nea ɛwɔ beebiara saa nti na kyerɛ sɛ wayɛ overstayer with immediate effect because they are cancel visa no with immediate effect. Tuma yɛnhyɛ ɛhɔ no nso. Ɛhɔ no ɛba affect both the dependent and the main applicant because they are linked. Because normally no obi kɔfa obi aba main applicant no na ɔyɛ sponsor, dependent ntumi sponsor obi. But or the main applicant or the dependent na ɔyɛ kra or the main applicant na bɛka no ho. Okay. Nti ebesi no ɛba affect main applicant no. Dodoɔ na ɔyɛ abi akra na the main applicant no kra na ɔyɛ aware mpo sɛ ɔyɛ bibi sa ɛwɔ ne din mu na wakɔfa abɛka no. Ɛkyerɛ sɛ wotrɛ ekodi mekuo ɛma. Ponche. What's it with free? You. And that's the so dependent mekuo a ɛba affect would main dependent. Yes. Through fake document akɔyɛ biribi ama ne ba yɛkɔ bi foforɔ affect mu nyinaa immediately. Then the third one switch is sɛ main applicant no ɔbaeɛ no ɔyɛ adeɛ wabɔ ne ho mmɔden n'ani bere abrɛbom ɔnasɛ ɔbɔ ne ho mmɔden nti ɔyɛ adwuma no ɔpɛ adwuma foforɔ because wɔnya skills bebree wayɛ application na wɔnya adwuma foforɔ. Onye adwuma foforɔ no wa switch employer. Or switch employer because ɔkɔ new employer wɔ no nti new employer no ɛbɛma no license and as a sponsorship ɔbɛma no sponsorship certificate na ɔde akɔgye visa foforɔ. Ɔgye visa foforɔ a na kyerɛ sɛ ɔno main applicant no visa no ɛbɛwu 2030 but main applicant no ne deɛ no ɛbɛwu 2027. Because dependent ne deɛ no bɛwu 2027. Na main applicant no deɛ no extend it into 2030 no dependent no has a choice sɛ ɔbɛ move ɛndɛ anaasɛ ɔbɛtwɛn na deɛ no ɛbɛwu a na wɔatu saa mmara no ɛma kwan ɛsaa. That is the only time where dependent ɛwɔ choice sɛ ɔbɛtwɛn kɔsi time a ne visa ɛbɛwu asɛ wɔatu saa anammɔn ɛsokye. And now, so say main applicant no, ebia apart from say oba switch no, akɔ new employer because on one or the pay switch here no, ya man no notice say the main applicant no, the main sponsor no, ya cancel ni, and I say I did a license, santi ya man 60 days ni buy no, no akɔ pay adwuma ni bi, ɔkɔ pay certificate foforɔ no. Move as a same or no move. Sometimes no as a no necessary move. So I knew a move, no move called 2030. Would there no 60 days no still because affected dependent. Notice nearby near woman no I ba affect or mummy and no can some call together. The Baku Johnny young qua or to safety. Now back no act danger.
And so, now, these are the three instances. Extension. And Rano actually we said that's about affect you immediately. And Yeah. that's about affect you within 60 days. Mm. So, time I will visa and one gasa ebewu. Then sunny na and so. Yo, no, actually, that's say last one switch, you know, a hono, ye besa bosu because a hono ye hu kakra, and I say hono, inti ase no dodo na be hia se besa call my so mu yi. And it said, say, women applicant, no, mbia na ama mo 60 days. Lawyers ma say ni American no necessary na we si supi e de ama me. Yama ni 60 days, but your man is 60 days no. Definitely 60 days na beka wo dependent nenso. Na mo 60 days na wo main applicant no. Ono nso konya another sponsor no switch sorry. Or switch ye e no call or switch call ye no wamfa wo din anhyehyɛ application ne so na kyerɛ sɛ ɔnyɛ wo deɛ ma wo nti wo na ɔsɛ wo nso wonkɔ wo 60 days no wonkɔ yɛ na mmom sɛ woanyɛ a na wo main applicant no ɔno ɔkɔ na ɔkɔnya sponsor na ɔyɛ ne deɛ na yɛma no 2 3 or 4 years or whatever na wo dependent no saa wo 60 days no still depende ɛwɔ wo so anaa depende ɛwɔ wo so enti sɛ wo wanto ho anamo a wo no saa 60 days na ɛbɛwe wo obehu ana o visa no expire even though wo kunu ana o yere no enya extension ana say wa switch e de call baby foforo no the fact say wo wan switch with him or her no wo 60 days no e be count last asthma mechanics sa pepepe na ntia se ne tie Yo, but I say bebre. Now a woman say 60 days no, 60 days. that's correct Not just say wo visa no a expiry date no visa expiry date no ankasa no a originally wunim no asesa aba new date about 60 days aba 60 days no yɛbɛma wo deadline that's nti yɛma correct yɛ example say bi a yɛnyɛ 60 days no ɛba ɛnɛ nti ebe so 5th of August sa 5th of August no within that time no bi a wo a woyɛ me main person no wekwenya another sponsor COS. Yes, COS no why your application. Maybe a time away your application now because of Endra. yama 60 days no Ebinya no Endra uba intem. Endra me made do fie and then I can say oh me nye bibi o fie. Ana me say my bre na me kwada ya na ubufu me. Nti wo kwaya o 60 unya o new COS na wo kwaya your application. Wo say me nkana ya kwadwu too much. Nti no kra no me bu efu no. Na afi de wura efi me kra wan fa me anka application no. I know you're different from say wa bom me din wa application ni mu. Uma yen sha no so. Okay. O me din a ene nkyere say we kra me nsa. Wo bom me din a eye for you. Wo kra me nsa a eye for me. What is the difference? Yes. Wa bom me din ni say wo na wo your application. Now you be say, are you married? No, I can yes. Maybe so say, why ni wukunu? No, I can say Charles Asma. Now we did time I worry, yeah, name information now to what you so. And no, for you or for me. As for me, seminar me. Exactly. Because one can yes, now one for me, and to so won't me answer question. That's correct. So you mention my name for yourself. That's it, yes. But if you're holding my hand, after you have filled your form, they will ask you, do you want to add a dependent? When you select yes. Yes. Then they will ask you a child or a spouse. A spouse. A spouse. Like I said, provide with spouse information on this application. Okay. About date of birth, about passport number, they just say, oh, fill the form, no, I'm me. At the amount. Okay. But they are 2 in 1. That's it. At that point, you are holding my hand. It is not for me. Not just mention your name. Exactly. Bebre no amuba me lawyer. Me yam application no me de me back to so. Na me be say was who dey to so sign. To sign. Ba no to so anka no so wo nchen.
Aha. One for now to so. You be so say who ba. Na who can say ane. Say Na who yani. me. And then no, it's Mm. for you, not for Ubano. Yeah, it That makes is a the lot of difference. sense. Mm. And so quiet Yeah. is me application no, me didn't can home, me didn't Mm. to so. Na dentia, on for down to so amame. What did Mm. it to so Emma wo. Uh-huh. No, I'm for man to so. Nembum ubo me din say, ukuni Yeah. me. Yeah. So that is a selfish approach. Mm. But a Mm. selfless approach Sanity is where you add me as applicant number 2 too. on the That's application. correct. And no name said na enim ona so mu nim the difference. Na nti on the first say wabɔ din say yes, ne kunu no. Onim say ɔde na aka ho. Enti no ɛyɛ a na ɛyɛ hu sɛ ɔbɔ wo din na wamfa wanka application ho a ɛhɔ na wo nso akyire no you can twɛn ara sɛ wonni saa 60 days ne deɛ a na waswitch na wabɔ wo din na wamfa wanka application ho ɛno deɛ sɛ wo nso deɛ no bɛwu a you can always go ahead and then do because ɔmbɛma wo cos ne details no na wode akɔka ne dependent no ɛno no nso no yɛ different but sɛ wamfa wo anhyɛ so deɛ a ɛneɛ na wasɛm no ayɛ biribi ɛwɔ hɔ no lasma yɛnya ne mmiɛnsa I no answer I had no more kakra point that we raising are very good. okay Yeah, I very good. Inti yewo obi a ya ma no 60 days adine mhm, bewu na wenya COS foforo na o move mhm, on. yes O de woto so. mhm. As I said because o de woto so a yes o gbo udi na mum or your application ni bi ama wo. Ama wo Before 60 days no ebe so. ebewu Na mum se 60 days bi ama ye. Na ɔno ara se wɔnyɛ adwuma foforɔ nti wɔsɛ akɔnya another sponsor nti mm, ɔyɛ switch a mm, switch to yes another employer oh, ɛno no it doesn't affect wo deadline no a ɛwɔ next year no ɛno no yes so wɔanyɛ application bi ama wo koraa it doesn't matter because mmara no say mhm, sɛ nipa no a ɔyɛ main applicant no ɔkɔ another employer so a uh-huh. the dependent can still stay on the first visa. Oh okay until Ebewu till sɛ ebewu no na afi deɛ answer a transfer akɔ baabi a akɔ ne yere foforɔ no anaasɛ ne kunu ɛkɔ no. mm. ɛno ne nsunsuane a ɛwɔ mu difference a ɛwɔ mu Yeah, that is the difference a okay. ɛwɔ ɛhɔ no. Mhm. Mm. Nti more or less moving on with their choice and Yes, moving on under pressure. under That pressure. is the analogy here. So if you are Uh, moving on under pressure, you move with uh, your family. Yes, sir. Asɛm bɛto okay. if you are moving on with a choice, why would pay moody move on? And no, you switch. And no, Mm. no, you don't have to carry your family. Which major when your man will now original time no ebe so no why Now, then. I remember example what I say. mm-hmm, Example ne say what tenancy so mm-hmm. we a tenant. Yes. The tenancy agreement ebewu December. Okay. Na akɔnya another tenancy. Mm, Wakɔha dan foforɔ mm. na baako no woncancel yi o. Oh, cancel. Yes. Wakɔha Uh-huh. But dan wait. foforɔ. Nti Uh-huh. wakɔha dan foforɔ no, wo Mm. nneɛma no a ɛwɔ wo nkyɛn no, you can leave them in The the whole old room old or house because don't cancel it. It's a bit wosu new. gya rent. Wosu gya Uh-huh. rent anyway. Uh-huh. That means you are switching from one landlord to another landlord and still paying rent to the Rent. old That's correct. landlord. You Mm. keep your things there until the tenancy is Mm-hmm. about to expire. That's Nti onye correct. na wo people no hɔ no ɛne ne wo dependent a wobɛgya no wɔ old visa no so until sɛ ɛbɛɛbɛwu na wode no aba new house. New house. Na Yes. Yes. mmom the landlord no bɛka kyerɛ wo sɛ I'm evicting you because wontua wo rent. Anaasɛ Mm. I'm evicting you na mama wo section 21 notice ɛno koraa no nsesan aba mu. Ɛba Uh, saa a ɔde pressure na ɔde tu nyɛ saa. yes. And Mm. so here you are moving on with pressure. Ɛba Meeting. saa a wongya wo nyama ngu room hɔ. Nyɛ saa a yɛbɛtu egu.
Yes, yeah. Hey, like Charles, they be a make us a teacher near because you give scenarios, to explain further how the situation looks like. Senior Beya will be on TSA or legal communication and more. Would the bunny say the obetia say I near say net here na a man in Yansano ACP. Last my mama. Thank you so much. Now share scenario B based on what we've just said. Scenario B will be name discuss say and ra. Na meka topic a na ye betreat no. And na all can say okay, ye man no ye on any depend the main applicant no ekɔ switchie na ɔmo ba ɔmo yɛ ma ɔne ne ba ɛbaayɛ akora na onyi saa but tama main applicant no onye bi a ɔswitch no ɔswitchi ɔne ne ba ne nkwa wamfa ne kunu no anka ho okay na yɛn cancel yɛ but ɔde new sponsor no main applicant de new sponsor na ayɛ adwuma nansia akɔ anim nansia na say old sponsor na ɔda so no ya revoke ne license nti revoke ne license na affect ne dependent no because ne dependent na I think say on switch it to ne kunu new one no ne yere rather on switch it nti say affect no I don't know how it works over there but also your money days nti ɔka kyerɛ ne yere sɛ ɔmfa no nkɔto so but unfortunately say kasakasa abante ne yere no amfa nto so na mmom ɔmo baeɛ no wasan abɛwo akwala ngenge no obekɔ obviously obekɔ ne visa ne so nti papa ne bisa papa ne question ne bisa sɛ ɔtumi days na yama no ɔtumi switch anaasɛ ɔyɛ human right application because ɛyɛ ne ba na ɔnka sɛ ɛneɛ ɔbɛstay na ɔde ahwɛ akwala no saa sɛ ɔne obewo na nipa no wɔ nkrataa a wotumi gyina akwala ne so de yɛ no ɛno na papa no pɛ sɛ obi sɛ mu na mesi okay me deɛ menim ne further nti mebisa lawyer asma ane say how does it is it possible first of all is it doable is it possible na say possible nso a kwan bɛ no betumi afa so de ayɛ patro sɛ what me question ase a Patro macha say nti me summarize the question no a papa we tamwa ni yere move on under pressure no we move on under pressure I feel the acha yes say we move on under pressure no rent na so that's it yes you two omo efidan no mu na wa papa rent dan foforo na o move on yes move on no say be ma kura no mfaso ni ne so biem nti rent ntimi nkotua rent emma be ma mfaso ni ne so nti that's ono nkotua rent foforo na wa asesa ne yama na we gya be ma no wo ne ho na landlord aka kire ne say masa so we is yam it ha wa and ya me so ntimi nkipu na we na say abontin yes ah that's it yes na wa kai say oh akwala no wo ho so anti akwala no wo ho de a and the landlord me ba ne nti ba mentina ha say na metumi ahwe no yes ah saa pepepe okay now na wo me say the only time wa landlord ebeji atum say wo ba ne nti obema wo wate kwana ho na wa breastfeed no and so wa man whatever wa bo no wa no homework ni san yama no is the time wa ne sa ebe breach the law. okay if you can explain better We are coming in. mm. We have a Thank you, law. sir. We have a law called Section 117D1 Okay of Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002. okay I'm going to say, Sakwala a qualifying child. Sakwala a a qualifying child. qualifying child put me gyina so Which means so if certain things are present, because are if so. A qualifying child is a child who is British or has indefinite or has EU passport with 5 years okay or has lived in the UK for 7 years. Question: Akwala we ya okuta skilled worker visa yi,
Does this child fall under any of the 5 qualifying criteria? Unfall baako koraa. No. So this child is not a qualifying child. Fine child. And you cannot rely on a child that is not a qualifying child. And so this man cannot rely on the Like child on the qualifying child. because the child is not a qualifying child. Fine child. Okay. Even if Papa will say, Uh-huh. oh, but I meet section 117B6 Mm-hmm. of Nationality, Immigration and Asylum Act of 2002. What does Mm-hmm. it say? Mrane say, sa wohwe wo ba Mm-hmm. na enti wunni ho a oba no the life be It's miserable. the basa. You have to stay. Yes. The argument Away. that Papa no, no. Mm, But you only make that argument to stay with the child if the child has mm-hmm. inheritance. Okay. Inheritance, no, any qualifying child, no. Uh-huh. So your child doesn't have No, inheritance. inheritance only on your qualifying child. Only inheritance. So how can you say Okay. me back into mama means stay? Uh-huh. The child doesn't have inheritance based on whom you can stay. And Okay. even though when we be a man, even though we Mm, can but but now on your qualifying child. only Okay. that is the Mm, difference. So the answer okay. is no. No. Which is a big no. Then the other two are so say, and as a me, it was a discussion, say, okay. Nti ɛneɛ aka ɔmo 1 year na ne yere no agye indefinite na kyerɛ sɛ nkwalaa no nso anya indefinite nti no ɔrebisa ɛneɛ sisi a yɛ cancel ne deɛ no ɔntwentwɛn so na ɔne na emu na ɔntetɛtetɛ se ya sɛ ɔbaa no nya indefinite na akwalaa akɔda ne qualifying child na obetumi still with DNA no akɔ akɔprove na wagyina because as for efie ne deɛ ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛkɔ fie ɛnɛ ɛna wakɔ fie ɔkyena nti ne question a obisa no no. All right. Into Papa way will have to stay within the rules. Yes. Now oye bo akwala no, Mm-hmm. ohwe no, Mm-hmm. oboa no. Mm-hmm. Oye no oye bia just say akwala no oni inheritance. Into That's it. Papa entumi engina ne so nye bibia. But Mm. oye na sade say father. Mm-hmm. Na obọ mpae say Ewurade bie kwan ma me bai enya inheritance. Thanks. Okay. Bie kwan na kwan bieye na Yes. akwala ibenya inheritance. Indefinite, you know. Aye indefinite no. Okay. That's it. Nti sɛ akwalaa yi isi nea ɛwɔ mu no sɛ ɛwɔ sɛ yɛbobɔ adeɛ no so no yɛambɔ indefinite. Mm-hmm. Nea yɛbɔɛ no sɛ akwalaa yi abɛyɛ British citizen. Okay. Nti nea ɛbɛma akwalaa yi abɛyɛ British citizen sɛ maame yi yɛ ne indefinite a Mm-hmm. maame yi bɛyɛ registration ama ne bɛyɛ ɔwo no wɔ ha yi Mm-hmm. under section 1 subsection 3 of the British Nationality Act of That's 1981. mm-hmm. To argue say time I may woman but no me ankasa me ni indefinite. Na Mm, mbo after that no me benya indefinite. mm-hmm. However, me ba no still oya akwala under 18 years. It in Yes. section 1 subsection 3 of Mm-hmm. Nationality Act no so na me Mm-hmm. register me no be British. Mm, Or register akwala be British mm-hmm. then akwala no will assume the inheritance status under Status. section 117D1. Mm, Nti okay. sisi a na akwala no yɛ inheritance a wabɛyɛ British yi, papa Mm. no bɛkasa mebeyi nyame adom Don't akɔte Buckingham Palace. Nti me so metutu me ntoma na makɔ Martin Buckingham Tata Palace at the as a aquat. parent of a qualifying child who plays a role in the life of the child, and therefore it will not be fair not to allow the parent to come to the palace to stay with the child. Pepepepepepepepe. Enti no mesi onya otwen honhom no ne ombo mpa no nya na sɛdeɛ mmom monkɔyɛ na polisi asɛm nkɔba ne so sɛ ɔtetɛtetɛ a ɔnkɔ so ntetɛtetɛ saa na afe nkyɛre ba nso no ebi kakra ba abɛgu so sɛ ne yere no bɛyɛ registration ama akwalaa no nti ɔtumi yi a nti no ɔnkorɔkorɔ awareɛ no
ɔnkrenkre mu saa mɔmma ntɔkwa biara mba na ɔnyɛ n'asɛdeɛ at the end of the day no who knows ebia na ne nyinaa kɔdwodwo de ama yɛ nti na kyerɛ sɛ ebu na akyea nanso enye mbu mfiri so nti ɔyɛ dɛn obetumi atena na just give yourself like 2 years to come no wobetumi wɔn nso wogyina wɔn nan so ɛyɛ den deɛ but wode w'ani to fam na yɛ w'asɛdeɛ a ɛbɛyi ama nti me nua bɛrima ɛnɛ deɛ yɛ stay so much time on your question baako a ɛno a yɛ discuss a meka sɛ yes mebisa ɛde ama ɔno nti no wehu in and out of what to do to be able to get it. And then 2 years no encheba trust me encheba kra nyabotre ndu 2 years mpo nyabotre na ye ne se ne na yo lawyers ma ye nkoso ene wa kire ye ade etiefo a mo hwe me safe no adwene a question ye discuss a akakra ne dia to abawie ye ne ye skill worker dependent visa extension no how the law works for 60 days notice cancellations and switches no eno ho asem ene ye aka lawyer asma cheche ade miense mo 60 days notice wa cheche mu cancellation on nneɛma a betumi aba me a cancel straight away na ebe affect no so wakyekye mu ansa na switches no so wakyerɛ na ɛno mpo yɛbisa ho few questions a falling into different categories and then you come together into moving about the switches no na wehu baby a udina enti so our question be na person obisa and then maybe a telephone line maybe 1 or 2 pe na ya answer na fe ya sorry and as a producer say I am bia obi a sending message ne bi e de aba obetumi de ato so e de amaye na yetumi akan ye nua bema Halem owusu poko mema good morning me nua bema me gidi say wo ho ye da bia o bia na obisa say what if you didn't get any letter from the home office but share code and visa still actively working and no I'm say lawyer ask my account was but obesa maybe afa na wadwene ya obesan aka ho asem into lawyer ask ma yenhwe ho no we nya letter bia na mo share code no anyway no and that's ye adwuma menim say what can say maybe it's not updated yet but for the purpose of those joining us now no but obetumi aboboso kakra e de amaye Edikan yebehwe osi minya letter. Question edikan is say were you expecting a letter? That's the first thing. Now, you pay one chirem so you dependent and also you main. You betcha me ni na. Ye chirem say employer report to ne worker. Home office entro dependent or betro main no. The bia na main in your letter no but one can't train dependent no. Dependent no. The kobane sa eno no ye home office asem e busua asem. Yeah. Enti bi aya na we bisa we say mewura ade na aba na kwesita mu a obeka say ane but sa aba na say mekire wo yansa njimi nka nkire wo a ene asem na ato ene ye number 1. Number 2 ye wo obi nso a one ne yire na e ho na se nukum na ho ena nukun no akwaware foforo anasa na yire no akwaware foforo of course is the main no akwaware foforo no waka chefikesi mfo say oni nukun no ni ho biem anasa oni ni partner no oni ni ho biem saa no ye bema ni partner no 60 days ndi say your partner no 60 days na just so expect 60 days notice because the yire anasa nukun report say oni ni ho biem ndi saa 60 days ni ma ye dia and ya wo betwen ebeba eno no share code no bekoso aye adwuma na say we visa bekoso aye adwuma kosita mo a 60 days no ebeba na ebewu enti minimum situation say we obi a we yere a report to so ni ho biem a we expect 60 days and I say we obi a we yere and I say wukunu oye main no we lose na adwuma ne lines santi ya man 60 days and I say ye be man 60 days very good. I am a dependent. Now, if you are a dependent, are you a dependent? We may no. Now answer this for us. May no, we lose employer COS. And now say may no, we report so new hobby. Which one? So may no report so new hobby mudia. And they will you be 60 days. But the employer no wako report you may no say on any new ejuma. And I say you cancel. Say through separation. Very good. Through separation, there. You should expect your 60 days. But whilst you are waiting,
you have to find your way out. Because by all means, eviction notice never. So don't wait for the eviction notice to come. Start looking for new rent, a new place to rent quickly before the eviction notice comes. But it will come. And because I'm buying, but keep checking your email. And again, I tell people, bisa wo sɛ why na email no ɛyɛ ne dia email na home office for one no ɛyɛ wo dia anasɛ yɛ nipa na ɔyɛ wɔ application ma wo ne dia sɛ yɛ nipa na ɔyɛ wɔ application ma wo ne dia ɛnde ɛbɛkɔ no hɔ obi sɛ nipa no sɛ yɛ wo email dia ɛbɛba wo hɔ so keep monitoring, check your junk, check everywhere. Ɔsi saying it's been more than 2 years. Hey, and And I still onya letter no. email na yɛ wo dia anasɛ yɛ obi dia email no yeah no man email no yeah dear because you see we are leading to something. Yes. Now, like, yeah, this guy is good. The email belongs to me. Email belongs to you there. Keep checking. We'll say what check it, spam, what check it, be and I want to sign with email and so there. So once you sign so there fine. And there, send there, I say I have checked spam and junk. And there, what the go. General And say, one home office for you. move up. I'm surprised, sir. Still, you are living, you are thinking, sir, but we okay. You have to look for a new place to rent. Why? Start looking for a place to rent. I see I see saying my own email. That's fine. The same email. Inti minia bombarding ebeba. Emma no not just say I'm do. Bombarding answer will be to an more quickly. Yes, sir. So what do you say? Oh, we okay there? We okay, sir? 2 years. What have you also been doing? We you show pay. And I also compare about for it. And I say compare you man. Then now why you found working on it. 2 years you are working on it. You good luck. But please work fast. No need to work fast, they work fast. Okay. Last okay, a question back. Olivia, say, I'm a skilled worker. My company has not given me job for 2 years. Now I want to switch to spousal visa. Will it affect me in any way? Last question. I didn't and no, yeah, can one seminar. Sakukudro na ye de ye ne ose ye. Ebi ni o. Oma company ni man adwuma Manage. for 2 years. Ede nti na oma we adwuma. Den wa report ama lawyer bi ana say waka akyerɛ saa adwumafo yi bi ana den na wa ya fa ho. Eno asa wote ho na company ni man we adwuma. Okay, no ye different thing. Na sisi ono ne Yeah. question o bi sa say now I want to switch to spousal visa. Will it affect me in any way? It is spousal visa no only obi foforo na ekwa akọware ana say eden na opache no until last ma una wote question ase pacho. Now patch say me train say me company ba me adwuma na me dofo na me no ho no. Ya pese ya ware wi a metumi akoda no so ana. The question will be son no. Yes, on the other four. I imrano ma okwan say was skilled worker visa ni we are which will transfer akọ another visa I your friend switch. So na wo boss no. Nti obetumi akọ spousal visa na mom wo nkwada spousal visa no so because wonni ejuma and say wo per visa. Wo kwa spousal visa so because wonni ukunu wo ho mo marriage no aye genuine. Now the relationship is subsisting. Now we meet the requirement under paragraph ELRTP 1.1 of Appendix FM as a dependent of somebody who is a qualifying partner. A qualifying partner is defined as somebody that is under section 117D 2 Elkono say Ubia Nukunu Oya British and I say Okunu Okuta indefinite. We me and I said Okunu Okuta EU passport with 5 years. Nyoma mean saying Nebema Ukunu Aya qualifying partner. So Bema your qualifying partner. So Oya EU with 5 years. Okuta EU passport with 5 years EU visa. And I say Okuta indefinite. And I say Okuta British citizenship no. Or your qualifying partner, which may a transfer from skilled worker visa to Ukununu to become a spouse of a qualifying partner. You have to meet 5 requirements. Requirement number 1, as I say, ukuta
valid immigration status. Also, visa in that means you meet the immigration status requirement. 2, as I say, we show say who can know your qualifying partner. Watch them say your qualifying partner. So you're British, so you indefinite, and also you EU passport with 5 years pre-settled. And at 3, as I say, we juma, and I say we can juma 29,000 a year before tax, financial. Now number 4, ukuta a year English language A2, English language A2. Sorry, yeah, English language A2. A2. And now say ukuta UK degree, and that's a ukuta degree from abroad but has been actist or direct. Just say I converted to UK standard amount. Sani na over to me, and I say, so of course, if you are wanting a buy until you don't have UK GCSE, then you go to the last one. And create a different understanding. And okay, the last one, the last one, a relationship requirement. The relationship requirement, you are either married and your relationship is the marriage is genuine and you are living together as husband and wife and it is ongoing and you meet the requirement under paragraph RWP 6.1 and 6.2 of appendix relationship with partner, which me can now meet all the requirements there. You can switch to your spouse under appendix FM for 5 years under 5-year route. Yo, okay, nature say. I see Wama, A2 yati or say. I see A2 or B2. Or B2. A2 for life skills, A2 A2 for A2 for spousal visa. visa. A2 for spousal visa. And yes, I'm so to me, B1 for spousal visa na. And no, I name at the man And so yeah, because, so B1 yeah, higher than A2 because, into it's even better. yes, definitely no. Woyɛ A2 na wobɛsan akɔ B1 no sɛ wokɔgye indefinite. Sisi a ɔmo all the exams no ɔmo atotom nti no the higher you can do no the better for you. Na kyerɛ sɛ woayɛ no once because sɛ wohyɛ aseɛ from A1 A2 ansa na B1 a ne nyinaa yɛ ka mmiɛnsa nti sɛ nimdeɛ no wɔ hɔ na wobɛtumi ayɛ B1 a ɔmo nka sɛ ɔmo expect sɛ fa A2 bra na ɔde B1 aba nti yɛngye ntom daabi. Even though you be even can say near when him cry higher still no on beji e atum because I omo sorry. Enti say no telephone line di dwuma no 07596620154. Mi sambo subium 07596620154. And I omre tiawa enche bia ye di dwumedie no ebebe wiye enti no mommy and so now obi question so obisa or say still I'm say I don't know say similar to what we asked last week but when your partner say or the old visa ne so you can say oba omudi kind by life skill worker visa na omudi kind by ansa na 11th March ni omusisa no I think is in March and April more baby no omusisa ye no and no air affect no but tama ofili forms no wamfa ne yire ene ne ma anka ho wanka no aware but wanka nso se waware enti obisa se sisia no ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ɔmo ba na afɛ na ɔnkɔware ɔmo anaa because ɔnkɔware ne yere no anaa because wanka ɛwɔ nkrataa no so sɛ waware but na ɛyɛ ne yere a ɔne ne tia ɔne n'awo nkwalaa mmienu nti ayɛ ne nwinhwan ohu kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ sɛ afɛ na ɔmo nkɔyɛ awareɛ no na ɔmfa ne mbra anaa kwan foforɔ wɔ hɔ a obetumi aka sɛ yes ɛyɛ nokorɛ ne yere nana wamfa na nto so nti ayɛ na adwendwen lɔya asma ɛdɛn na ebetumi ayɛ afa ho anaa mmoa bɛ na ebetumi ana advice pɛn. Mepacho boame hwana kakra summary no was saying finally. Sɛ ɔyɛ old school migrant visas ne bi na tama ɔfili agye no wamfa ne yere anaa ne mba engu form no sɛ ɔgye ma ɔno nko a but ɛnokorɛ sɛ ɔwɔ yere ɛne mma mmienu nsisi a obisa sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ɔmo ba sɛ na ɔbɛn no ɔsɛ ɔnkɔware ɔbaa no foforɔ anaa
then no obetumi aye afa wona one omomie no omomie nsa no abeka no ho wa ha. You na yem breaking that the down. Mm. So me catch us say yem fa omo nto so ye bo omudin. Once we Dinket. repeat asam no. Mm. Because I was say yem fa omo nto so. Or the omo to so na just or the omo ba. Amo ba he wan form Wan one, bo yes. omudin. Wan bo omudin. Wan bo mudin, yes. Very Yes. good. Mm. Now, under what circumstance will you mention that you have a child? Say ye bisa o fill application na e wo so say are you coming with dependent, and I say No, do you have dependent, and then that's not the no, that's not that one. mm, Are you coming is when you want to add them to the add them. application. They are part of they are also applicant. But so Yeah. that is the confusion now. A war a hono. Mm. Ubomudi is when they ask you, do you have a child? Mhm. Do you have a child who is not applying with you? Mhm. Yes, I remember those questions. Yes. So when Mhm. they ask you, do you have a child not applying with you? What will be your answer? If you have a child, what will be your You answer? say yes. So what Mhm. would it do? Mm. Which is a wo and then Obaka kyerɛ me sɛ anaasɛ yɛyɛ nua ɛndɛ ɔbɛka kyerɛ yɛn sɛ Mhm. oh mewɔ ba but yɛbisa me no meka sɛ no a what does it mean? Which one throw? Mm. Metwa ntorɔ ba wontumi kɔka nkyerɛ sɛ metwa ntorɔ Mm. nti sɛ ne werɛ na ɛfiri yɛ deɛ a gye sɛ ɔkɔyɛ DNA to prove sɛ Yes. awerɛfiri na ɛbaayɛ but ɔwɔ Mm. ba no because wontumi nka sɛ wowɔ ba na wonkae sɛ wowɔ ba nti yɛbisa sɛ wowɔ ba no wosi no na after 1 year later waka say oh mekayo mekɔfa Can n'aba you now? please 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 Okay. ɛba saa a agye sɛ ɔyɛ Uh-huh. DNA agye sɛ ɔyɛ Account. DNA ɛne Mm. yɛ number one wobɛka sɛ ba DNA yɛ by force mo ana Mm. moka sɛ DNA yɛ by force adɛn nti na ɔnkɔyɛ DNA because DNA is the only way a ɛbɛprove sɛ ɔka Better no say who ba akra ne ya ba. ɔba ɔka nokorɛ Oka no kra. Oh yeah, 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 yeah. because wotumi akɔfa birth certificate aba then ɛkyɛ Mhm. sɛ yɛ ne ba No kra. then ɛkyɛ Mm. sɛ birth certificate no yɛ Canada bi na ɔmo akɔyɛ de aba No kra. because yɛbisa wo no woka sɛ no nti birth There be certificate no ave. yɛ ɛkyɛ sɛ yɛ nokorɛ DNA is the only evidence a ɛbɛka sɛ ampa ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ mistake na ɛbaayɛ wante Mm. question no ase nti ɔka Mm. sɛ no instead of yes Yes. ɔkɔ school na adamfo bi na ɔboa no na ɔfile form no Yeah. ɛkyerɛ no Mm. so that's fine DNA will prove it then you have your mitigation that Yeah. is for nkwalaa no side nti sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔfa nkwalaa no a agye sɛ ɔprove DNA then Yeah. the next one no You know. yere no Uh-huh. yɛbisa no the same scenario Mm. yɛbisa sɛ what is your relationship then ɔkaeɛ No see no. yɛbi wanka no then ɔkaeɛ Was it okay? One and then the one can say married or not married. but One ɛwɔ hɔ ɔka oh, single ɔka okay, single single. Okay. Maybe. I know the one can come on one sister. but on the application form no Waka yɛbisa are you single. what is your marital status ɛna sɛ ɔbɛka sɛ married single Single or separated or separated widow or divorced. or widow or Okay. divorced Oh, yeah, 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 yeah. ɛna ɔsɛ na waware but wammɔ din sɛ waware na kyerɛ sɛ ɔka sɛ ɔyɛ single Oh, yeah, single, yeah. Mm. nti sɛ woyɛ single na ɛndɛ wose Open says, wokɔfa wo yere abɛde a na kyerɛ sɛ afi na waware no nyɛ saa nti sir. wontumi nkɔfa marriage certificate a ɛyɛ old a ɛkyerɛ sɛ Valid. wo this so the marriage should be after the After the application application. it can't So be before it's still doable then. well, So but we are giving him what the the law says technical, under these mm, circumstances some nkwalaa deɛ no nso yɛ doable but you have yes, to do but the next step nti ɔbɛka sɛ oh but yɛaware no yɛwɔ marriage certificate adɛn nti na yɛnkɔpɛ foforɔ wowɔ marriage certificate adɛn nti na yɛbisa sɛ woaware no woka sɛ single today no make Matthias until some worry so that means there was no marriage bi a na ɔmo hyehyɛ wɔ sɛ mpena Fisher Honorable nti afi aware no bɛdi mu nyɛ saa nso a ɛso ɔyusu the other part of the law a ɛkyerɛ sɛ monwareyɛ na mmom moawɔ hɔ for 2 years deɛ a ne dear. that is unmarried partner
Right. Ain't no kind single, no. Yeah, but so your married partner there, so also a form so become unmarried partner at the time. Aye. So how do you get 2 years? If time away application up to and then within 2 years, then you Okay. cannot meet the 2 year threshold Yes. logically. Then you have to wait for a little bit of time. That means at the time now, your application now unini ho. Remember your application we na we share no. And since then you've been together. And 3 years, be a 2 years no, after the application. So all Mm. these technicalities are there. There are So law, service. I will always say that law is not just the law. It's Mm. common sense, it's logic, Application. mathematics. Yeah, and also come. Okay, ne tirim kwamom because see ano aka akro be indefinite. Em say still a company no dey you okay. Na omo promise on be extend am no agi indefinite. Say ono so anadwa itutu say ontwe na ogi indefinite na afei na waye all this application ne on yire ne ma no e dey aba. Me say yes, onkonkwo ware no. On ware na enim ya na on start sɛ ɔsɛne sɛ ne nkwalaa no nneɛma a ɛsɛ sɛ ɔsɛne na establish that relationship no sɛ ampa ɔhwɛ nkwalaa ɔma no I mean all these can help na sɛ ɔtwɛn sɛ ɔbɛnya indefinite no anso akɔfo ɔmo aba na ama no application no ayɛ smooth ɛde ama no nti I believe sɛ advice a mede maa no ɛtɔ asom na sɛ ɛtɔ asom di a ɔmbɔ mmɔden a na ɔmbɛhu lawyers no nso na ɔmo ne nka na ɔmo nkyerɛ no technical way ɛnɛ kakra yɛakyerɛ kakra no there could be more. Who knows? Into no bomodia na kohu lawyers. Send your visit to the lawyers and whatever necessary na wo ha so ye no. On metro no aye na feel application no aye sources the amount abra obeye. Yemfa last question into so na fe yenka ho asem na yemfa adwumedie no embe wie ye. Menua citizen kwadwo me te on ka che bro. I hope say bibia boko there. I say I came to the UK as a dependent, but I am now divorced. When I check my share code, it still shows that my partner and I are waiting for a decision. Previously, it shows my status as dependent, but it has now changed to partner. I have not made any new application yet. Although I'm currently working on one, I am concerned about what might be happening, especially as I have not received any 60 days notice from the Home Office. Could you please advise what these changes may mean and whether I need to take action? Okay. And say or say about the dependent. Mm-hmm. But your father number. Or say about the dependent. Yes. And say of fine What divorce? But what divorce is I say I am now divorced. Oh, okay, okay, mm-hmm. divorced. When I check my share code, it still shows that well, not share code. When I check my e-visa, Mm-hmm. it still shows that my partner My and I and are I are waiting for waiting for decision. a decision. Mm-hmm. Which decision? Nti wankyerɛ said ne old partners because I say what divorce so but What on do I can mean? say what But the story na ye interpret it. mm, Because we jawari you record we visa so yes. Mm-hmm. said divorced. Or say I still when I check my e-visa, it still shows that my partner and I are waiting for a decision. Decision ben na it shows say omu train. Nti bia when na mistake akoba na that's why you confused no. Previously it showed my status as a dependent, but now it changed to partner. It changed Partner. to waiting for a decision or it changed to partner, which is which. Partner. Wa kan Mm, some bebre. You see, nti wa kan yoma miensa which adeɛ. is which? Is this waiting for a decision? What decision? Mm-hmm. Is it Mm-hmm. showing as a partner? What partner? Mm, Before he was dependent, now showing the partner. Does it mean say why your partner application? Not all trying decision, which is mm. which? I say I have made a new application, okay? So I say I've made a new application, although I am currently working on one. Oh, see, I have I not. have not, I I have have not made a not. new application. So if you haven't made a new application, then it's And then it difficult shows to waiting a understand decision. what's going on. In John Frank now, only say what is happening because Mm, it doesn't make sense to.
me. Okay. No, because this has nothing to do with the law. This is fact. And if the fact as he tells us or shares with us are not accurate to him, then we It's cannot tell difficult to what. give a correct answer. Yeah, Okay. and Yeah, there yeah, a caller. technical issue Uh-huh. bi that nti ɔmfrɛ nkurɔfoɔ no ɔmfrɛ fikesimfoɔ na ɔnkyerɛ mu sɛ the status is showing this doesn't mean sɛ ɔmo making a decision no anaa. Mm. Well, so Okay. on your application. On So your it makes sense. application, Yeah, application. yeah, Into citizens from na children which on one or share or more system no so what is happening. that's correct. Yeah, one caller wa ha. Yeah, picking on our fee, and feed me the baby. And patch friend for also, meet you, Casa, or friend. Good morning. Good Pastor morning. Mikasa Free, South London. Yo, it's you, Papa. We then Pastor person me bisa say me kofa me a British citizen I'm kofa me by Okay. and because of that it's no nya indefinite Mm. na waba benya 2 years already. Okay. And person me bisa say how many years na so nya san obe qualify as obey for naturalization when you're 21 years. Right. Last one, Pachotin inca. Also kofane bye. Or no, you're British citizen. No, Kofani, bye bye. Nibana benya 2 years. And also benya 21 da ben. When you're 21, you know, Wait. keep indefinite. When you're 21, no, kita indefinite. So kita indefinite, they are so to me, okay, last one, Pacho. When you're 21 there, so on your collabium. And Mm, crying definitely for how many years? I think 2 3 years. 2 years because of some year British No unity problem. or Citizen. ban That's fine. indefinite And history. he will be said that Ben obey us about call Let for me apply nationalization for naturalization, yeah. Mm, Actually, after 5 years in the UK. mm, after 5 years. Okay. mm. Yeah, because it's Okay. so Okay. meaty. Yeah. So your penny so meaty 5-year residence requirement under Requirement. section 6 of the nationality law, section 1. Okay. Okay. You're Yeah. that's Yes, yeah, that's share program name me wa me hu say wa share. Yo, lawyers man pacho ye de dwumedie no bebe wie ye wa ha. Mpese ye summarize ene dwumedie a ye be topic a ye de beto so no. Just in about 2-3 minutes na ye summarize na ye mfama ye nuanom a omonte ye krom kasa no na afi de ye mfa dwumedie no. Nti wadaro man pacho. Yo, viewers and listeners, today we looked at how the law works for dependent visa extensions when the dependent is a dependent of a skilled worker. We looked at 3 scenarios. Scenario number 1 is where there has been 60 days notice. When you receive a 60 days notice through the employer who has reported that they don't have a job for you, or home office taking their license and so they cannot operate any longer, the main applicant will be given 60 days. And that 60 days will change their time or the visa expiry date of the dependent to 60 days as well. That 60 days notice will be given to the dependent, will be given to the main applicant. And so the dependent will have to be aware through his or her spouse, the main applicant. Not knowing is not an excuse. So let's bear that in mind. We also looked at 60 days that will come to the dependent because there has been separation and the main applicant has reported the separation to the home office. Then the dependent will have to be served 60 days notice. In that case, the visa expiry date will be limited to 60 days and the dependent must act before the 60 days expires. We moved on to scenarios where the individual main applicant has switched not to employers, but the fact that they have moved to spousal visa under different category. And of course, they have reported, which is still the same. Once it is reported, the dependent will be given 60 days.
The next is cancellation. Cancellation is where the main applicant was sponsoring somebody or inviting someone and they use fake document and their visa is being cancelled. Or they have found out that when the main applicant or the dependent was entering the UK at the initial stage, the original application involved use of false document or false information, and they have been served notice to explain themselves, and they couldn't explain themselves, and so the visa is going to be cancelled. That is automatic and immediate. Once it is cancelled immediately, the visa expiry date is also immediate. So you don't wait for the original expiry date of your visa. It is immediate, and that is it. We also moved to switching to new employer. If the main applicant switches to another employer, the dependent can wait till the actual deadline or expiry date of the visa they had before. So that is crucial. In this case, there's flexibility. And the dependent can keep waiting till their own visa is about to expire before they take action or move to another category. Or the main applicant is switching to another visa category. If the main applicant is switching to another visa category and it is not a work visa category, for example, the main applicant is switching to spousal visa because they have remarried. If they have remarried, then they should have informed the Home Office as part of the requirement so that the dependent would have been given 60 days notice. So these are the instances where somebody either switching, either visa cancelled, or 60 days notice is received. The dependent will have to check whether they have to act immediately within 60 days or they have become overstayers with immediate effect, or they still have time until their own visa expires. Sometimes you have the notice letter showing that your visa 60 days is 5th of August, and yet your e-visa is showing the original visa expiry date of 2027. Don't focus on the one online. Focus on the one on paper, which is the notice date given to you. If it is cancellation, focus on the cancellation date. If it is immediate, then it's immediate. If it is with a bit of time, then a bit of time. Don't focus on the e-visa date showing online. If it is a switch and your main partner has switched to another partner, then you should have been given 60 days. So you cannot rely on the e-visa date. If it is a new employer that the main applicant has switched to, then you are okay. You can rely on the date that is showing on the e-visa. These are the categories of notes that we have to be mindful of as far as the rules are concerned for 60 days notice, for cancellation of visa, and for switching of visa of the main applicant, how this will affect the dependent. It's always important that you take action immediately before the visa runs out. These are the points we have discussed. We'll meet again tomorrow. Yo, lawyer Charles Asma, medasi ye, yenya bedasi with the explanation, summary, it makes a whole lot of sense to make a decision as early as possible when you see yourself falling into such experience. And I say, in case, ain't you know, in this case, no, yeah, the adwumadie no bɛbɛ yet if for na hwɛfoɔ yɛka sɛ nyame adom no yɛbɛpɔ ntɛm kakra na yɛda mo ase nso sɛ mobɛka yɛn ho fɛfɛɛfɛ ma yɛde adwumadie no abɛwie nti nyame nka yɛn ho next week same time same place no mɛsan ahyia yɛn biom. Until then, have a lovely weekend yi nneɛma bebree ɛɛkɔ so tube strikes ne ade no ama transportation interruption na yɛ massive, but then wokɔ baabi a to anamo ntɛm na fa wo bus ɛkɔ wobɛkɔ akɔdu kɛn na yɛn nyinaa yɛnyɛ ahwɛ yie. Until then, have a lovely weekend. Adios, bye bye.
Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.